Whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich bei der Dickel Brennerei, gegründet 1870 von Georg Adam Dickel. Das war sogar ein Deutscher. Und der macht hier einen guten Tennessee Whisky. Und heute schauen wir uns die Brennerei an. Hier fängt jede Tour an im Visitor Center. Das Visitor Center besteht aus einer Sammlung an sehr alten Gegenständen, mit denen Whisky gemacht wird. Hier ist dann noch eine Sammlung von sehr, sehr alten Whiskys, die noch aus Vorkriegszeiten sind. Und ja, jeder Menge alten Sachen, alte Textartikel, wo man schön über die History von der Dickel-Brennerei lesen kann. Ich stehe hier neben der Statue von Georg Adam Dickel, der die Brennerei gegründet hat. Das hier ist die einzige Statue oder Zeichnung, die sie von ihm haben und ist der Todesanzeige von 1894 nachgemacht worden. Ja, das Wasser des Whiskys ist natürlich sehr wichtig und in ganz Tennessee und Kentucky haben wir eine große Kalksteinschicht. Das hier ist alles Kalkstein und dieser Kalkstein ist wie ein Filter und filtert das ganze Wasser und dadurch haben wir ein sehr eisenarmes Wasser. Und eisenarmes Wasser ist wichtig, denn das Eisen im Wasser macht den Whisky bitter, würde ihn bitter machen. Deswegen haben wir bei George Dickel einen, keinen bitteren Whisky, sondern einfach einen sehr schönen weichen Whisky. Der Fluss hier kommt aus der Quelle. Die Quelle sitzt ungefähr 3 Meilen in diese Richtung und wird von der George Dickel Brennerei direkt angezapft und dann in ihrem Prozess verwendet. Und hier sieht man, dass George Dickel Whisky echte Handarbeit ist, denn ich stehe gerade vor der Waage, mit dem der Mais abgewogen wird. Hier haben wir eine wirklich sehr alte Waage, die dann über verschiedene Hebelsysteme das Mehl des Maises abwiegt. Eigentlich ist hier Mais drin, der dann noch in einem Zwischenstockwerk in einer Hammermühle in das Maismehl gemahlen wird. Auf der rechten Seite sehen wir dann noch 2 kleinere Wagen, in denen ist dann der Roggen und die gemälzte Gerste, die dann abgewogen werden und durch den Boden, durch die Hammermühle in die Mash dann abgefüllt wird. Ja, anstatt Computer gibt es hier bei George Dickel Stift und Papier. Hier habe ich noch einen kleinen Taschenrechner gefunden, aber ansonsten wird hier nichts mit Computer gemacht, sondern hier wird einfach aufgeschrieben und noch per Hand oder per Mund kommuniziert, was man denn gerade herstellt und wie viel man braucht. Wir sind jetzt bei der Mash Tub. Die George Dickel Brennerei hat 2 Mash Tubs mit ungefähr 9.500 Gallonen Inhalt. Und hier wird dann die Mash Bill zusammengeführt und das Mash hergestellt. George Dickel macht auch das Sauermash-Verfahren, wobei man einen Teil des Destillats, also nicht das Destillat, sondern der Rest, der bei der Destillation übrig bleibt, in die Mash Tub einführt. Das macht das Ganze dann zu einem Sour Mash, im Gegensatz zu einem Sweet Mash. Außerdem verwendet die George Dickel Brennerei 84% Mais, 8% Roggen und 8% gemälzte Gerste. In der gemälzten Gerste sind verschiedene natürliche Enzyme drin, die dann die Stärke des Maises
und auch der restlichen Getreide aufbricht und daraus Zucker entsteht, der dann in der in der Fermentation in Alkohol umgewandelt wird. Das Schöne ist, hier verwenden wir eben die gemälzte Gerste und dieses Enzym ist natürlich vorhanden, was nicht bei jeder Brennerei Standard ist. Ja, wir sind jetzt bei den Fermenters, also das sind die Gärtanks, und hier wird gerade ein Gärtank befüllt mit dem Mash, was aus dem Mash Tub kommt. Es braucht 2 Mash Tubs, um einen Gärtank zu befüllen, und dieser wird dann ungekühlt und ungeheizt natürlich fermentiert mit ungefähr 5,5 Kilo Hefe, die Destillerie ihren eigenen Hefestrang hat, um das Ganze zu vergären. Das hier ist jetzt ein Gärtank, der ist schon befüllt und hier ist die Gärung gerade im Prozess. Die kleinen Blasen, die hier aufsteigen, ist CO2 und wir können hier auch ganz gut die Hitze fühlen, die bei der Gärung entsteht. Ja, wenn das Ganze fertig ist, haben wir ungefähr 8% Alkohol und sind dann fertig für die Destillation. Ja, wenn es dann fertig fermentiert ist, geht es durch diese verschiedenen Rohre und sammelt sich hier in diesem Beer Well. Das ist ein Sammelbecken für die Destillation und wird hier unter ständigem Rühren einfach nochmal gesammelt, bevor es dann in die Destillation in dem nächsten Raum verwendet wird. Wir sind jetzt im Stillhouse und das hier ist die erste Distille, und zwar, wie es beim Tennessee Whisky üblich ist, haben wir eine Column Still. Das heißt, das Bier, was wir vorher gesehen haben, wird oben eingefüllt und von unten kommt heißer Dampf. Dadurch wird der Alkohol und das Bier erwärmt und der Alkohol damit separiert und getrennt. Das Ganze geht dann hier weiter und landet im rechten Tank. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Kommt hier oben rein in dem sogenannten Tailhouse. Das ist wie der Spirit Safe und landet in einem dieser Tanks. Aus diesem Tank geht es dann Ganze weiter in den Doubler und wird dann nochmal erhöht. Wir kommen bei ungefähr 57% aus der Column Still raus und der Doubler erhöht das Ganze dann nochmal auf ca. 65% Alkohol und das ist dann der White Dog, der dann ins Fass eingefüllt wird und zum Whisky gereift wird. Es wäre aber kein Tennessee Whisky, wenn das Ganze nicht nochmal durch den Charcoal Mellowing Prozess hindurchgebracht wird. Das funktioniert so: Wir haben hier Holzkohle, die wird aus regionalen Zuckerahorn hergestellt, auch on-site, und das wird einfach verbrannt und zur Holzkohle gemacht, die als Filter dient und den Whisky noch etwas mellow macht, dass es so richtig schön weich ist und gut trinkbar ist. Die Dickel Brennerei macht hier was Spezielles, und zwar filtert sie den Whisky gekühlt. Wir haben erstmal in einem Tank haben wir so eine Platte, dann haben wir so ein Tuch und 15 Fuß Holzkohle gestapelt. Das sind dann 15 Fuß, sind 15 geteilt durch 3, sind so 5 Meter Holzkohle, und die sind dann in 6 Tanks befüllt. Die Holzkohle wird hier auf der Destillerie selbst produziert. Die Destillerie bekommt regionales Zuckerahornholz in Form von Baumstämmen, schneidet sie dann in dieses Kantholz, schichtet sie dann auf einen Scheiterhaufen auf und zündet das Ganze dann an. Das brennt dann für einige Stunden und produziert diese schöne Holzkohle, die dann ineinander zusammenfällt und auch gleich in die richtige Größe der Stücke zerbricht. Danach wird es abgelöscht, das braucht dann auch nochmal eine Stunde und wird per Hand dann in die Tanks geschaufelt, und dann kommt der Prozess, den ich euch vorher erklärt habe.
um den Whisky so zu mellow zu machen. Das hier ist dann einer dieser Tanks, die mit dem Whisky und der Holzkohle befüllt sind. Hier kann man erfühlen, wo der Whisky ist. Denn das Besondere beim George Dickel Whisky ist, hier ist er ist gekühlt. Das heißt, man kühlt den Whisky runter auf eine sehr tiefe Temperatur. Da fallen dann gewisse Sachen aus, die dann durch das Charcoal Mellowing rausgefiltert werden. Und der Prozess ist sehr lange, dauert sehr lange. Es muss ungefähr 7 bis 10 Tage in diesen Tanks verweilen, um das Charcoal Mellowing richtig durchzuführen. Nachdem der Whisky durch diesen Prozess des Charcoal Mellowings durch ist, wird der Whisky noch abgefüllt in die normalen Fässer. Die Fässer haben einen Number 4 Char, das ist ein sehr tiefes Ausbrennen der Fässer. Das sind normale Weißeichenfässer aus amerikanischer Weißeiche, neu, und werden dann hier per Hand gefüllt. Und dann später rausgerollt und in den Lagerhäusern für 6 Jahre oder länger gelagert. Nachdem die Fässer abgefüllt worden sind, kommen sie ins Warehouse. Und George Dickel, wie man es auf den Enden der Fässer sieht, schreibt noch alles auf ihre Fässer per Hand drauf. Man kann oben sehen, wir haben George Dickel Distillery, dann kommt der Ort und der Staat, also Tennessee. Und ganz unten haben wir dann noch eine Zeile, da steht dann drauf Lotnummer und 08. Das heißt, dieses Fass, was wir jetzt gerade sehen, ist ein Fass vom Jahr 2008. J ist der 10. Monat und der 31. Tag. Also was am 31.10.2008 wurde dieses Fass befüllt. Ja, es ist ein einstöckiges Warehouse. Das heißt, wir haben hier keine so hohen Warehouses wie bei anderen Destillerien. Und deswegen haben wir auch keine Rotation innerhalb des Warehouses. Es ist verblüffend kühl hier drin. Es ist jetzt nicht ganz so kühl, wie man es von irgendeiner Destillerie am Meer kennt. Aber es ist unglaublich kühl hier drin. Und hier gibt es auch kein Computersystem. Das heißt, wir haben hier die ganzen Nummern und Zahlen dran. Und die Leute, die diese Warehouses befüllen, die schreiben alles auf, wo was reinkommt, damit sie wissen, wo Fässer sind, die wie alt sind. Was auch noch sehr wichtig ist, sind diese Leaks hier, diese Leckage. Und da gibt es Leak Hunters, also Löchersucher. Und die suchen diese Löcher. Das ist jetzt ein unbedeutendes Loch, weil es hier karamellisiert. Das heißt, das Loch verstopft sich von alleine und wir verlieren keinen Whisky. Es gibt jetzt hier noch ein paar schlimmere Löcher. Und wenn man diese Löcher findet, dann entleert man so eine Reihe und nimmt das Fass mit dem Loch, stellt man vorne hin, damit man das Loch beobachten kann. Wenn das Loch dann zu schlimm ist, nimmt man ein wenig Zedernholz, so einen kleinen Keil, und schlägt den rein und das verstopft den Loch wieder. Wenn ein Deckel ein Problem hat, muss man das ganze Fass rausnehmen und dann muss es der Fassmacher wieder reparieren. Ja, also sehr schönes Warehouse. Man riecht extrem den Whisky. Es ist ein klasse Warehouse. Und ja, das ist dann von der Produktion von George Dickel. Und jetzt kommt gleich noch einmal das Tasting von all ihren Produkten. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Tastings. Und die werde ich jetzt auf Englisch halten, weil meine Partnerin hier kein Deutsch kann und ihr müsst jetzt einfach das Ganze auf Englisch zuhören. Okay, I'm sitting here with Alisa Hinley, and she's already here for 11 years at the distillery, and she's a distiller. She's going to answer me some questions, and we're going to try the range of the whiskies and enjoy the products that we just saw what were made. Absolutely. So we're going to start with our number one. It's our Dickel. This is our white corn whiskey. So, my first question here is, whiskey is usually aged in barrels. Why is this called whiskey? So if in your mash bill, if you're at least 80% corn,
you are allowed to call it a white corn whiskey. So George Dickel's mash bill is 84% corn, so that allows us to call it our white corn whiskey. And this is really it's the foundation for what our other variants kind of grow up to be. It's the foundation for all of the other whiskeys. So this product comes right off of our charcoal tanks, which we looked at earlier. Comes off of the charcoal tanks, and we take it down to 91 proof. Okay, so we have a corn whiskey. So it's the very glass on the very left. Yes. So swirl it around a little, take a good smell of it. For me, this is it's very sweet. The corn still comes through. Think of like corn on the cob. If you peel the stalk off of the corn, it's also very buttery. I kind of think of buttered popcorn. Mm-hmm. Yeah, I can smell that. I'm going to take a little sip of it. Very prominent in corn, which you would expect in an unaged whiskey, but very smooth. You don't get that big bite in the finish of it. It's still you still realize it's raw whiskey, but it's not. I would say it's not as horrible as the other raw whiskeys or vodka. It's definitely more mellow. And now in the finish you have a lot of the corn. Mm-hmm. Yeah, now I get it. Yeah, yep. Now I have definitely corn. And when you were saying how it wasn't as awful as you thought it was, I really attribute that to that charcoal process, that charcoal filtration that we do, because we're the only Tennessee whiskey that does that cold. Mm-hmm. So we chill filter it through our sugar maple charcoal. So that really gives it that nice finish that you're looking for. Yeah. I would say it's one of the few spirits that you can drink without maturing. It is. It has its own place, I think, in the market. It's seen a lot of cocktails being made recently where normally I would see mixologists using gin or vodka, some other clear liquids. They're substituting it with this Dickel White because of the nice flavor and the nice finish on it. Okay, so another question from me is Georg Adam Dickel was a German. He founded a distillery. Do you still have any influences from him? I think we do. We a lot of tradition, a lot of heritage in this place. The site that we saw today is still located about half a mile maybe from George's original site. So we still use the original water that he used in the 1800s. And we also still use his manuscripts, which the whole chill filtration that we do with the charcoal, that is because George stated himself that he thought it tasted better in the winter than it did in the summertime. So that is why we chill the whiskey. So yes, I think his presence is still very much here. Yeah, I've seen a lot of handmade processes. Very great heritage, very great stuff. Okay, so what else do we have here? Yeah, so the next one is our Dickel number 8. And we need a bottle. Dickel number 8. Thank you. Okay. So this is Dickel number 8. Classic number 8 recipe. Yes. So same mash bill. The difference here is that this comes off the charcoal tanks and it goes into a new white oak charred barrel. It's aged 5 to 7 years, between 5 and 7 years, and it's 80 proof. So for me, this one is very true. It's still a young whiskey. So it's when you say I'm going to have whiskey tonight, this is what I think of. You still get a little bit of the corn that comes through in it. A little maple I pick up in it. Yeah. Take a little sip of it. Yeah, for all you Europeans, the 80 proof is 40% ABV, and yeah, it's definitely have maple and sweet. Yep, sweet, and the sweetness is going to come again from that 84% corn. Yeah. I also, on the finish of it, I think it has just a tinge of smoke,
Now it's not that peaty smoke, so don't confuse me with our friends over in Scotland. But it has that nice oak barrel smoke that you get, and it's very faint and subtle. Okay, yeah, I'm gonna But have a still try. have the smooth finish too. Still have a really nice smooth finish to where you could easily sip on this without mixing it. I don't think you don't have to mix this. Yeah, that is really smooth. For me, that's You look always surprised. it's really smooth though. So I know that it almost feels like it has less ABV than I would expect What from it is. 40%. I would estimate it at about, I don't know, 30 or 35. Mm-hmm. But yeah, very very mellow. Yeah. So the next one we have is the Dickel 12. And sorry, I need the bottle again. Thank you. So this is the Dickel 12. This one is, again, it comes off our charcoal tanks, goes into a new charred oak barrel. It's going to be about 7 to 9 years old, and it's 90 proof. For me, this one is you lose a little bit of that corn flavor, and you start to pick up really, really bold flavors of what you would expect out of a whiskey. It's those bold flavors of vanilla, of caramel. This one also, I think it has a little bit of a slight tobacco-y leather taste Okay. to it. And sometimes you can pick that up on the I'll nose. take a sip of water because I still have the Yes, aftertaste yes, of this for one. sure. The 8 and the 12 are really our two flagships that most people that we've always had. And most people will generally go, if they're straight whiskey drinkers, they like one or the other. The taste profile is that different in the two of them. For me, this one, like I said, I think it's a sweet spot of where in aging to where you get those really nice bold flavors, but the oak starts to come in just a little bit, and you get a little bit of tinge of that woodiness to it as well. Yeah, that is more my thing. It's very oaky, but it's different to the Scotches because you have more of the mellow white oak, I would say, because the white oak is not as spicy with all the tannins. It's still easy drink, but you have a bit of you have more flavors in it, I would say. For the 12, drop an ice cube in it. I'm not opposed to dropping an ice cube in it. There's nothing wrong with that, in my opinion. Honestly, you drop an ice cube in it, it just opens up more flavors. If you think of it as you have your whiskey and all these chemical compounds are in here like this, and you drop an ice cube or a little drop of water in it, all it does is just release those to give you even more new flavors that are there. So this has 45% ABV or 90 proof. So it has Still. a nice heat, Yeah. but it's not a burn. It's like It's- a really nice warmth. Yeah, I like it. It's you feel the glow. You feel the glow in your mouth, but It's a little still it's creamier. very. I don't know how you describe this mellow taste. I really like it. I think I'm getting into the Tennessee best, stuff. That's right. It's the best Tennessee whiskey. It's also a little creamier on the tongue too. But this shows you the only difference in what we just tasted is age. So it does show you how important the barrels are that you Yeah, use definitely. and how they're aged and the difference that it makes. Yeah, definitely. Aging, I would say, is the most important thing with whiskey. That's what whiskey separates us from gin and from Absolutely. vodka. And I think it's very amazing. Also, the charring of the barrels is also very important. Yes. So the next one is our Dickel Barrel Select. So we'll grab that bottle real quick. Thank you. So the Barrel Select it's going to go up in age again. It's going to be a minimum of 10 years old. Minimum of 10 years. Okay. Minimum of 10. Right now it's between 10 and 12 years old. It's 86 proof, so we've taken the proof down just a little bit. This is hand-picked by myself. We'll pick about 10 to 15 barrels at a time and mingle them together and bottle them, and then we'll come back and pick 10 or 15 more. So a little bit limited production. It's not as mass-produced
hence the name Barrel Select. So Okay. it is very select and special. This one, whereas I think the 8 and 12, they're very smooth. You can drink them straight. They're also nice in cocktails because they do have nice flavor profiles that our bartenders and mixologists love to play around with. In my opinion, the Barrel Select, it doesn't need a cocktail. It's perfect. It is the smoothest whiskey that we have, I think. It's aged a little bit longer, so I still get some of that vanilla coming through, but it's not as bold. It's a little bit more subtle. And I feel like the oak has taken over a little bit more. So you get a little bit more of that wood out of it. I can feel the vanilla. I don't know what it is. Some fruitiness. I don't know if it's dried fruit or something. Yep, you can get that. It's dried fruit, but if it's raisins or if it's plums, I can't tell. But I can get dried fruit. I can get the plums. I can see where you You say see that. plums. Mhm. Maybe. It's definitely dried fruit, but it smells really nice. To me, if you enjoy straight whiskey and you just like to sit and sip on a good whiskey, the Barrel Select is perfect for that. Okay, yeah. Now comes the spiciness. It does have a little bit of spiciness on the end of it. But it's not a harsh spiciness. No, it's still the whole Dickel family. It's made the same. The only difference is going to be age and proof. Yeah. The finish on all of them are going to be extremely smooth, or as we like to say in Tennessee, it's extremely mellow. So the finish is all going to be mellow. It's really, people have different palates and different taste preferences, and I think Dickel it's a good flight of somebody. There's something here for everyone, really. Yeah. Okay. One other question. You used to be known the Cascade Hollow Distillery. Yes. Back before the days of the Prohibition. And that meant you also owned the Stitzel-Weller Distillery. Do you still have ties to them? So, yes, as Dickel is owned by Diageo, and Diageo does own Stitzel-Weller as well. Pre-Prohibition, actually Prohibition hit Tennessee a little bit sooner than it did Kentucky. So pre-Prohibition, this was called Cascade whiskey from the Cascade Distillery. When Prohibition came to Tennessee, we had to dismantle that distillery. We actually moved our operations to Louisville, Kentucky, which is where Stitzel-Weller's at. So Stitzel-Weller, for a small amount of time, did make Dickel. And then Prohibition shortly after came to Kentucky, and the brand was again dismantled in Kentucky. So while we're not making it anymore, all the Dickel stays here in Tennessee. It is a Tennessee whiskey. They are still part of our larger Diageo family. So they're like friends. We are friends, absolutely. Okay, good, nice. So the last one is the rye thing, right? Yes. So we also have, this is a fairly new innovation. It's been out for about maybe 2.5 years now. Something that we've been working on for many years, actually. So the Dickel rye, it's really unique. Whereas what we've tasted so far, it's all the same mash bill of 84% corn, 8% rye, 8% malted barley. The rye is going to be 95% rye and 5% malted barley. So very high rye content. It's going to be about 5 to 6 years old. The uniqueness of this rye is that it's the only rye that goes through that cold Tennessee charcoal filtration process. Okay. So it's still, even though the mash bill is different, it still goes through our signature chill filtration through that sugar maple charcoal. So when you nose it, to me it still has the great nose of the rye. That spiciness really hits you. Yeah, definitely. Yeah. The higher Definitely content you something- get in rye, the spicier it's going to be. Yeah, that's. I will say, I feel like with this rye, because we put it through that Dickel signature
charcoal mellowing, the chill mellowing. What this does for me, generally when I taste a rye, especially if it's 95% rye, the spice and that pepperiness it's right up front in your face. Okay. And it's like you drink it, you better be ready for the spice to hit you. What that mellowing, what the charcoal mellowing does for us, I think it actually, for me, it brings up a little bit of fruitiness out of it. So on the front end, I get a little bit of fruitiness that I don't normally get in rye. I have a deep remembrance of rye bread. Yes. Yeah, yes. It's like bread. But you can get that. Different. So I get the fruitiness, but then on the back end, it's still that nice burst of that spicy pepperiness that you want in a rye. Oh, you get and a really dry you finish. Instantly get the spiciness when you swallow. First, you have that mellow spirit in your mouth. It's all still, and you think, okay, yeah, very similar to what you know from the corn whiskeys. Then when you swallow, you realize, oh, there's something different in there. You have that spiciness, but it's not a spiciness as in chili or pepper. It's, I don't know, it's more a spiciness that you know from an old bread, from a sour bread, or definitely a grain spiciness. A grain. Yeah. And it's like I said, I do pick up more fruit in it than I do a lot of other ryes. And it's slight. It's not a huge fruitness, but it's a little slight to where the spiciness isn't quite in my face. It's not overpowering as some ryes are. So it's been very popular, especially with the mixology world. I love rye in a Manhattan. The Dickel rye in a perfect Manhattan works really well. Okay. So I love that. We'll have a try with that. You should. It's very good. Okay, so that's the range of Dickel whiskies. I think we're at the end of our tour now. Yeah. So thank you for having us. Thanks for coming to visit us. Yeah. You're always welcome. And if you want to know more information about George Dickel Whiskey Distillery, then click on the link below in the description bar or in our end card. And we have all of the Dickel whiskies in our database. So check them out, check the flavor profiles, and thank you for watching. Yes. And with that, we're going to cheers with the Barrel Select. Oh, Barrel Select. You have to take the Barrel Select. Cheers. Cheers. Thank you.